Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình podcast đặc biệt ngày hôm nay. Và thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đang chuẩn bị chờ đón một sự kiện có thể được nói là được mong chờ nhất trong năm 2025. Đó chính là Việt Nam Legend Tour năm 2025. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo với sự phối hợp thực hiện của Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh và công ty cổ phần The Golf House. Và Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh vinh dự được trở thành đơn vị bảo trợ truyền thông chính cho sự kiện lần này. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ rất là vinh dự khi được trò chuyện cùng với những nhân vật vô cùng đặc biệt đã góp phần mang Legend Tour đến gần hơn với Việt Nam. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu ông Ryan Housem, chủ tịch của Legend Tour. Nice to meet you. Xin trân trọng giới thiệu ông Phil Harrison, giám đốc của Legend Tour. Good to meet you. Và xin trân trọng giới thiệu ông Gary Evans là một trong những golfer huyền thoại, Legend golfer sẽ tham dự trong sự kiện Việt Nam Legend Tour năm 2025 trong thời gian sắp tới. I believe you. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được giới thiệu chị Nguyễn Gia Bảo là chủ tịch của công ty cổ phần The Golf House, là đơn vị đã mang Legend Tour về đến Việt Nam. Xin chào khán thính giả đang xem đài. Xin chào và xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. So first of all, thank you so much. We know that you have back schedule and you organized time to come here with us today. Under the championship. So before we dive into golf, is it your first time to Ho Chi Minh City, and what's your first impression first? Well, yeah. Well, the last time we were in a different location that wasn't a big city, and you know, I mean, this is such a vibrant city from from when we arrived all the way through the hospitality, the food. And the golf courses, just brilliant. So yeah, it was super. How about you? First impression about Ho Chi Minh City, Vietnam? Ho Chi Minh. Yeah. I loved it. I'm in love with it. The restaurants were amazing. The river cruise was beautiful. You can see the whole property is, developing. It's an exciting place to be. Yeah. Okay. And you? I just know our players are going to absolutely love it, and even more so their wives. They'll all bring their wives, and they're just going to have a fantastic time here. Except me. I won't be bringing any wives because I'm not married. Well, yeah, that's a different story. Well, as you know, Gary's moving here, and advert for Gary, he's single. Yeah, so we are really happy that you had great time, and now let's talk about golf and Legend Tour. Thank you. Dạ, đầu tiên thưa chị Gia Bảo, mấy anh thật sự rất là ấn tượng với chị khi chị làm tay đua nữ Việt Nam chuyên nghiệp đầu tiên tham gia ở đua ô tô chuyên nghiệp. Lần này với Việt Nam Legend Tour năm 2025 thì chị là chủ tịch của The Golf House, một đơn vị đã có rất là nhiều nỗ lực để có thể quyết tâm đưa Legend Tour về Việt Nam, thì chị có thể chia sẻ lý do vì đâu không ạ? Thực ra là cái lý do đầu tiên á, là nó cũng từ cái tính là
khi mà Bảo chơi golf thì đã có khoảng 10 năm trước á, thì là Bảo đã là single handicap rồi. Rồi đua xe thì là Bảo sẽ quyết tâm để mà trở thành một tay đua và phải đua ở thế giới, có nghĩa là mình rất là tập trung và mình khao khát để mà chơi ở một cái đỉnh cao của một cái bộ môn đó. Vậy cho nên nó là đây là một cái khát khao khi mà Bảo được đi tham dự các cái giải golf ở trên thế giới. Thực ra là ở Việt Nam thì có một cái hệ thống giải của các cái thương hiệu toàn cầu, thì nó có tổ chức giải golf thì Bảo có tham gia vào amateur. Thì đến Bảo có thắng được một số giải và Bảo đi đại diện Việt Nam đi thi đấu ở châu Á, rồi sau đó thì có đại diện châu Á đi thi ở thế giới, cũng đã có lần được thắng ở thế giới luôn. Thế là đó là những cái cảm giác mà Bảo mong muốn là làm sao để có nhiều golfer Việt Nam mình hơn nữa, với một cái chương trình đào tạo mà nó tiệm cận với thế giới, để có thể có nhiều golfer của Việt Nam mình, trước tiên là bản thân họ được có những cái trải nghiệm đó. Cái thứ hai nữa là thông qua cái trải nghiệm đó thì mình cũng thể mang hình ảnh của Việt Nam mình đến với đất nước ở hai cái bộ môn này, là bộ môn golf với đua xe, là hai bộ môn mà Bảo đang chơi. Thế thì lần đầu tiên khi mà Legend Tour về Việt Nam năm 2023 thì Bảo cũng có cơ hội được tham gia vô cái giải Pro-Am. Và cuối cùng là Bảo đạt best 3 amateur, giải 3 amateur ở trong cái giải đó. Và Bảo rất là ấn tượng với những cái thể thức của Legend Tour. Có nghĩa là giải đây là giải pro, nhưng mà amateur của Việt Nam cũng có thể tham gia vô để đánh chung với pro. Và tất cả những cái trải nghiệm, những cái cảm giác đó nó thôi thúc Bảo là nếu mà có cơ hội thì mình sẽ mang cái giải này quay trở lại. Thì lần đầu tiên là năm 2023, năm 2024 thì không có làm. Đến năm 2025 thì là khi mà Bảo có tham gia vô cái giải năm 2023 thì Bảo cũng có biết được ông Ryan. Thì ở đó nó có một cái cơ duyên là cái ngày đó là thi đấu Pro-Am thì Bảo được thi đấu chung với lại ông chủ tịch. Thế cái ngày mà thi đấu tiếp theo là ở trong cái Pro Tour thì là cái tay của ông ấy bị đau. Nên là ổng không có thi đấu được, mà ổng là phải quyết định là kiểu phút cuối á. Cho nên đó là ổng mới thay thế cái vị trí của ổng bằng Bảo thi cái năm đó. Đó. Cho nên là đó là cái cơ duyên mà có cơ hội nói chuyện tiếp xúc được với ông ấy nhiều hơn. Đó là khi mà năm 2024 không làm thì cũng có nói chuyện qua lại, thì Bảo mới cố gắng là đem cái giải Legend Tour trở lại Việt Nam. Không những là 25 mà 26, 27 luôn. Cho nên là chúng ta có buổi trò chuyện ngày hôm nay. Nhưng mà mấy anh cũng rất là thắc mắc, để mang một cái giải đấu lớn đẳng cấp quốc tế về đến Việt Nam như thế này thì chắc hẳn sẽ có rất là nhiều khó khăn, đúng không ạ? Thực ra là nếu như mà Bảo mà không chơi golf á, thì là Bảo nghĩ là cũng khó mang về. Bởi vì với một cái hệ thống giải golf quốc tế á, thì người ta có rất là nhiều điều kiện để mà đòi hỏi một cái quốc gia đăng cai. Vì Bảo là chủ của một doanh nghiệp mà làm về golf, và cũng là một người chơi golf cũng khá lâu rồi, nên Bảo hiểu những cái điều kiện đó để mà có thể trả lời tương tác được với người ta là mình làm được cái gì và mình phải tương tác qua lại. Chứ còn ví dụ như là với một cái đội ngũ mà không hiểu về golf và để tương tác qua lại thì họ cũng sẽ không tự tin. Bởi vì đây là một cái hệ thống giải của toàn cầu mà đem về với một cái đội ban tổ chức của địa phương mà không thể hiểu để có thể triển khai đúng nó, thì đó là một cái mạo hiểm cho hình ảnh của một cái hệ thống giải đó. Nhưng mà cái đó thì cũng đã vượt qua rồi, và đây gọi là đam mê đó của mình để mà giải thích cho cái người đầu tiên, đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bác Võ Văn Hoan. Thì là bác cũng hiểu được đây là không phải chỉ là một cái môn thể thao golf, mà là thông qua golf nó có thể mang rất là nhiều cái điều kiện thuận lợi về kinh tế của thế giới về với Việt Nam mình. Và đem cái hình ảnh của Việt Nam mình ra thế giới. Hình ảnh đó là cái gì thì phải dựa vào rất là nhiều sự nỗ lực của cả ban tổ chức. Sau đó mình sẽ tổng kết lại và nhờ HTV truyền tải ra thế giới. Đó là một hành trình dài với rất là nhiều thử thách khó khăn. Và chắc hẳn là mấy anh cũng sẽ mời chị Gia Bảo một chương trình
podcast riêng để có thể đào sâu hơn, hiểu sâu hơn về hành trình và câu chuyện chị mang Legend Tour về đến Việt Nam, một cái giải golf có thể nói là quốc tế đẳng cấp như thế này. So talking about Legend Tour, we are talking about difficulties, many challenging that she bring Legend Tour here into Vietnam. I know that you have revised this Legend Tour from European Senior Tour. So Yeah. why you rebrand it as a Legends Tour? Well, the simple reason is that these are genuine legends of the game. But the journey wasn't that simple. So your audience probably don't know this, but my main business is an insurance business. It's a travel insurance business, and my customers are mainly more mature. Initially, the relationship with the European Senior Tour was one where we were in negotiations to sponsor the tour. Yes. And my company, Staysure, sponsored the tour back in 2017. So what was interesting, I noticed, was that the marketing of this tour was not as much as I think it should be, but it all starts with a brand name. What are these people? And you've seen from the pictures that we've shown you, these are the best golfers in the world that has been. And the important thing to note about this is that whilst they are the best golfers, these were the people that made the European Tour what it was. Yes. So people, players like Ian Woosnam, Seve Ballesteros, Nick Faldo, Michael Campbell, Paul Lawrie, Paul McGinley, all of these players. These are the greats of the past. And when you've grown up watching these players, and your audience won't know this, but if you come down to a tournament and watch, like they've been very surprised, for example, how Gary, he will still drive the ball 300 yards, right? That's a big, he hits it a long way. Yes, right? yes. And he's got some trick shots as well, I believe. So maybe you can show that. Yeah, his putting's not very good. Yeah, but the point is these are legends of the game. Yes. And so I went about a conversation with the European Tour. So I changed my deal all the way from sponsorship to ownership. And that's a deal that we agreed. So then I became a partner with the tour, as I'm the majority shareholder with my group, and DP World now are the minority shareholder. Wow, great. So inspiring. And Mr. Phil Harrison, with years of experience across the Europe, so what do you think about the potential of Vietnam as a host? Well, I think you've got everything here. And what we look for when we have a tournament is it needs to be a great location for our players, which Ho Chi Minh certainly is, vibrant city, because we have not just our professional players, but we have high net worth individuals, amateur players who like to go to different locations and play golf. And sometimes they want to go outside of Europe. And I think coming to Ho Chi Minh, I think they'll absolutely love it. Also, we look for good quality championship golf courses, which you have here, because a lot are new. They have great practice facilities, clubhouse facilities, and everything we look for to host an event. So I think there's no negatives for me. There's no negative surprises. The only surprise is how hard we've worked under Bao while we've been here. I feel as I've been here for 10 days. I've only been here for 3 days. But it's been great because, we've been to talk with students this morning at the golf house with young children and their parents. Gary doing trick shots. Me talking to some golf coaches about coaching kids. And so it's also, it's something different for us, but it's something. One of our mission statements is to grow the game of golf through our legend players. So I think coming to emerging markets like Vietnam, building a lot of golf courses, big investment, and eye on tourism and stuff, I think it's a really good partnership. So it fits really well for us. Yeah, thank you. And Mr. Gary Even, I know that you was in the top 5 of the Open Championship
2002. So what keep your like passion, keep your fire until now to play at the Legends Tour? Well, I suppose golf is a little bit like life, really. You never stop learning. You always want to do better. And golf is just one of those unique environments. Unlike most sports, it's a really healthy environment to be in. You have a game which is based on honesty and integrity. It's a game also, so it's great for children to learn because they learn in a very controlled environment where honesty and integrity, good lessons, self-discipline, awareness, all these things. But then also golf with business too. It's the perfect place to do business. Yes. Often in business, if you want to get to know somebody, take them for a round of golf. Oh, yeah. Because normally in a boardroom, people have their walls up, and they're protective. But if you take them to a golf course, they relax, they enjoy, and you have the opportunity to talk informally. So golf offers so many benefits to people, and personally for me, it's been a passion since I was a young boy. I've loved and hated this game at different times because you're never perfect. You will never be perfect. Yes. But you're always trying to be perfect. And it's a game where, acceptance of circumstance is what you have to have. Patience, patience, patience. Wow, great. Do you have that, Gary? I have loads of patience. And how do you feel now? Like you feel when you play at Legends Tour compared to when you was on the peak, you play at the European Tour? Yeah, back in the days when I was on the main tour and, I was at one point, top 20 in Europe and top 100 in the world, there was an awful lot of pressure because you are playing against the best players in the world on a weekly basis, and it was like 30 weeks a year, 28 weeks a year, which is full on. But when you're 28, 29 years of age, you have the drive, you have the power, you have the patience, you have the dedication to do it. Now that I turned 50 and joined the Legends Tour, it's a beautiful tour in so many ways because it's a slightly smaller field. There's a very family feel about the tour, very much more informal. So we engage a lot more with partners and sponsors and amateurs. Even though, and don't get me wrong, it's an extremely competitive tour. Yeah. The players are unbelievably good. The older, the wiser. And the wiser, I think, is more competitive. So you, as the president of Legends Tour, when you explain what does Legends mean? Is it just playing golf well, have prize on the peak of the Well, tour? I would ask you, what do you think legend means? What does legend mean to you? Legends was like idol, like something Idol. we admire. Okay. Yeah. And that's what these guys are. They were to me growing up. So, this for me is a dream come true because I grew up wanting to play like these guys. So at a young age, I could have gone and been an assistant professional. That was 16 or whatever. And I went into business instead. So to now be alongside them and play with people like Gary and some of these major winners is just unbelievable. So they are legends, but what they, when you think of that legend connotation, it brings to you something like you said. They are powerful. They are that, and in golf they are. But the big thing that we're now doing, and I have to say that with the People's Committee and Bow at the Golf House, this is really coming to fruition here, is how we're giving back to the community. What we're bringing actually is not just the legends, but we will engage with how to build the golf courses in the right way, how to put in the right infrastructure for training. Wow. So that it's not just about that. And then the other big thing, which no doubt you were touching on, is that the big move that Bow and
the golf house are making with regards to this, and we sort of do it anyway, but I think here it's going to be done better than anywhere else that we will have done it, is the way we're going to bring business leaders and community to play and network at the tournament. Yes. And I think that's going to bring a huge amount of GDP to this region. So talking about business, so what do you think about like the bridge between sport like golf and business? Well, most of all, you one-to-one with somebody for maybe 4 or 5 hours on a golf course. It's not like playing a team sport or anything. And you get to know them very well when you're on the golf course. And in fact, it's well known that there's a hell of a lot of business done on the golf course, and it's and you can see why. And I think also from a sponsorship point of view, it's a great sport to be associated with. If you look at brands like Rolex, for example, you see all over golf, big sponsors of golf, because there's a lot of integrity, a lot of honesty. There's a lot of it hasn't changed. It hasn't had really a lot of negative publicity really, and I think that and you know, Ryan and I, we were members of the same golf club in Spain, and we played together in a competition. Ryan was interested in, with his travel insurance, sponsoring the seniors tour. And that's how we met. That was in probably nine years ago. Yeah. And then put the sponsorship deal together, Ryan with the European Tour, bit of support from me. I consulted for Ryan for a few years, and here we are now in Vietnam. Yeah. And so that's the synergy between golf was the thing that glued us together, and then the business side of it. There's a real opportunity here. Và nãy giờ chúng ta cũng đã nói rất là nhiều về cái mối quan hệ giữa golf cũng như là về các mối quan hệ kinh doanh. Với chị Gia Bảo thì chắc hẳn là một doanh nhân tại Việt Nam, cũng là một golfer, thì chị sẽ hiểu rõ hơn hết về cái mối quan hệ giữa golf cũng như là về các mối quan hệ kinh doanh, đặc biệt là làm sao để có thể phát triển được các mối quan hệ kinh doanh bền vững tại Việt Nam của chúng ta, đúng không ạ? Thì như nãy giờ các bác cũng đã chia sẻ đó, golf nó là cầu nối. Trước tiên bản thân nó là một môn thể thao trước, nhưng mà nó là cái cầu nối rất là vững chắc cho các mối quan hệ kinh doanh. Như ông cũng mới share cho mọi người đó là 9 năm khi mà biết nhau thì bây giờ ngồi đây lại đang là partner rồi. Và khi mà chơi golf á, mà đã đam mê, cứ khoảng là chơi 3 năm là thấy mê lắm rồi đó. Là cái hành trình đó nó sẽ kéo dài đến suốt cuộc đời mình luôn. Vậy thì đó là cái sự bền vững của cái tính chất của cái bộ môn golf rồi. Thì khi mình chơi với nó, mình chơi cái môn golf hoài đó, thì mình vẫn làm cái business đó, thì nó sẽ nằm trong một cái hệ sinh thái bền vững. So after you're sharing these information, so will Vietnam be like a regular stop for Legends Tour in the future? Absolutely. We've signed a 3-year contract, but that's the start of it. I think we're going to partner with Vietnam, like I said before, and we want to be here, if you'll have us, for a long time. We feel that it's a big part of our journey. And so yes, the answer is absolutely. Những cái thông điệp mà Gia Bảo cùng ban tổ chức, là trưởng ban là Sở Văn hóa, Thể dục và Thể thao, trong 3 ngày qua là những gì mà ban tổ chức cố gắng để mà thực hiện được tốt nhất, những cái hình ảnh đầu tiên mà mình mong muốn truyền tải với thế giới. Thứ nhất là cái điểm đến của thành phố Hồ Chí Minh. Mình có rất là nhiều thứ để mà khoe với lại thế giới, nhưng mà mình chưa có một cái công cụ nào khoe nó một cách ở đỉnh cao một chút. Việt Nam mình đó là mình có rất nhiều thứ sang trọng so với trên thế giới, nhưng mà cái gì mà người ta show ra thế giới của Việt Nam mình, như là về ẩm thực đi, thì mình sẽ làm theo kiểu là vẫn là mang cái chữ là street food. Nhưng mà qua những ngày vừa rồi đó thì là những cái nhà hàng do Sở Du lịch đề xuất, thì là mọi người được đi ở trên sông Sài Gòn, và tất cả những vị khách này cũng rất là bất ngờ về Việt Nam. Họ đã nói là những cái gì mà họ tưởng tượng về Việt Nam, ví dụ như họ qua Việt Nam họ sẽ ở
những cái khách sạn 5 sao. Vậy thì họ sẽ không biết được cái khách sạn địa phương của mình nó tốt như thế nào. Thì đợt này thì Sở Du lịch cũng đã sắp xếp là cái khách sạn Majestic, là nó có lịch sử là 100 năm, đúng năm nay luôn. Thì nó có rất là nhiều cái lịch sử của mình để mà mình có thể khoe với bạn bè quốc tế. Thì đó là những cái mà mình phải lựa chọn, phải sắp xếp để mà mình đưa ra cái hình ảnh đó ra với thế giới. Vậy thì á, cái hình ảnh đó đưa ra thế giới như là mình định vị mình lại. Mình golf nó là một cái môn thể thao quý tộc rồi. Vậy thì á, khi mà mình định vị những cái gì cùng với đi song song với cái môn golf này thì coi như những cái thương hiệu đó cũng là định vị cao cấp. Cùng một cái số tiền đó mình không thể nào mà làm ra được một cái kế hoạch truyền thông mà nó đi đến 20 nước mà lại đi cùng với một cái ông rất là to. Đó, vậy thì đó là cái mong muốn của ban tổ chức. Như mình có họp báo và buổi chiều có đánh một cái buổi giao lưu thì đó là ở cái sân Tân Sơn Nhất, sân golf Tân Sơn Nhất, thì tất cả các khách của chúng ta đều rất là ấn tượng bởi cái cơ sở vật chất của mình, không thua kém gì các nước trên thế giới. Và khi mà mình hay coi trên thế giới những cái giải mà lâu đời đi, hoặc là mới nhất bây giờ thì mình đang thấy là ở Dubai. Hiện tại Bảo đang là cái cầu nối giữa kinh tế giữa Việt Nam và Dubai. Bảo đang là thành viên trong Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại UAE, tại Trung Đông luôn, chứ không phải là Dubai. Cho nên là trong ban tổ chức có đơn vị là ITBC và Trung tâm Cách mạng lần thứ 4. Thì với cái hai đơn vị này thì trong cái hành trình của Việt Nam Legend Championship 2025 sẽ có một cái sự kiện ở bên Dubai, tổ chức bên Dubai, cũng do Đại sứ quán Việt Nam ở UAE cùng với lại The Golf House sẽ tổ chức. Đó là mình sẽ đem các cái thương hiệu Việt để qua bên Trung Đông ở Abu Dhabi và Dubai, mình trưng bày, và nó cũng thông qua một cái giải golf. Thì Đại sứ quán của Việt Nam mình sẽ host cái sự kiện đó để mà mời các cái hiệp hội doanh nghiệp trên thế giới để người ta biết đến cái hàng hóa của Việt Nam mình, với một cái sự chuẩn bị rất là chỉnh chu của các thành viên trong ban tổ chức mà Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập một cái ban tổ chức cho cái giải golf này. Và Gia Bảo cũng đặt một cái kỳ vọng rất là lớn. The Golf House cũng sẽ cam kết nỗ lực hết sức cùng với thành phố để có thể mang được hình ảnh của trước tiên là Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam ra thế giới với những cái hình ảnh, cái thông điệp rất là rõ ràng về đất nước, về du lịch, về ẩm thực, về các cái ngành kinh doanh của Việt Nam ra thế giới. Quá tuyệt vời, cảm ơn chị Gia Bảo rất là nhiều. And Mr. Gary, so last but not least, after all, we are still talking about golf, and Vietnam is developing golf like for younger generation. So as the legend, you have any advice, like just short advice for the younger generation of Vietnam golfer? I mean, I think what I witnessed this morning was incredibly encouraging. I think, having the families there, the parents, bringing their children to, get up there and hit some shots. I will put it on my Instagram page later when I get a chance. There's some great little swings there. But I think everything that Bao's doing and the ideas that Ryan has with Bao on developing academies with the Legends Tour and the Golf House, I think there's an opportunity to create a program for the youth here, particularly here in Ho Chi Minh. You've got some great golf facilities out there, and I think we can really, if we put our heads together, spend a little time thinking about it, we can put some really good programs together to develop the Vietnamese youth. And as I said, I saw that 15-year-old I played with. It was unbelievable. These days with YouTube and the internet, you can watch golf. Yes. Yeah, and you can pick things up, but nothing beats having a professional right there hitting shots and showing you what to do. And I'm sure that in the years to come, it's going to be an exciting place to be. Yeah, so we hope that in the future we have like a Vietnamese golfer to join the big tour 100%. in the world. Yeah, so once again, thank you so much for your sharing and your time here today. And together, we wish Vietnam Legend Tour 2025 will be successful and be a bridge to bring Vietnam into the world. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.